வந்து பைக்கிலே ஒரு பயணம் போய் சொல்றாங்க. அவருடைய பயணத்துடைய முதல் கொஞ்சம் கமலேட் பேச ட்ரை பண்றேன். I never felt the way I do about anyone but you. If I were to lose you now, I don't know what I might do. You're in all of my dreams, whether I'm awake or I'm asleep. My love ain't going anywhere, babe, I'm in this way too deep. It takes courage to admit the truth. I've been waiting forever. Didn't dream before, but now I do. Yeah, I can't wait we're together. You give me feelings I never felt before. Now I lost my mind, waiting for you to make up your stay, but I can't help it. I wanna be with you all the time. You give me feelings I never felt before. Now I lost my mind, waiting for you to make up your stay, but I can't help it. And I do anything to make you mine. There is nothing I can do to make it go away. I'm in love with you, baby, and my love is here to stay. Love is a dangerous thing when my hands are trembling. Will you fall into me? It means more than anything. It takes courage to admit the truth. I've been waiting forever. Didn't dream before, but now I do. Yeah, I can't wait we're together. You give me feelings I never felt before. Now I lost my mind, waiting for you to make up your stay, but I can't help it. I wanna be with you all the time. You give me feelings I never felt before. Now I lost my mind, waiting for you to make up your stay, but I can't help it. And I do anything to make you mine, waiting for you to make up yours. You give me feelings I'll be with you all the time. Commercial ride plan upload bike or coming return by the transit? Transit will come from the western side of India. Maharashtra, Gujarat, that area will come from Goa, Bangalore. And Okay. So the next time my plan is go to the eastern side. So I'll just cover all the states. That's my plan. And there is one ride coming up for 8 states, 8 countries, which goes to Singapore. By Ayappa. ராசிபுரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ்னா எஜுகேஷனல். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ராசிபுரம் ரொம்ப ஃபேமஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராசிபுரம் நெய் 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 கீர் 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 ஃபேமஸ். அடுத்து நியர்பை கொல்லிமலை ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ். இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் உங்களுக்கு. அப்புறம் இங்கே நாமக்கல் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னா எக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் எங்களுக்கு. சிக்கன் பவுண்ட்ரி ரொம்ப ஃபேமஸ் எங்களுக்கு. ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இங்கே ஃபேமஸ் தான். உங்களுக்கு வெஜ்ஜு நான்வெஜ் எல்லாமே இங்கே எல்லாமே சிறப்பாக கிடைக்கும். ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஷாப்பிங் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டு சாரி. Egg is famous. Egg. Your favorite food is? My favorite food is chapati. And yours? What is your favorite food? This is all my favorite food. Favorite place you like in Rajasthan? Hill station. Hill station. Hill station. Okay. Have you gone to hill station?
my name is Pranesh and this is Rasipuram. So we have our tradition temple, Lord Shiva temple. It's like king's time it has been built. So this temple was there more than 1,000 years, so it is one of the main landmark in our place. And we have a famous ghee. So ghee is very famous here. And we have so many educational institutes this side. So much of education institutes are there. And main thing we have more egg foundries. So we supply the most number of eggs towards India, out of India, even exporting egg powder to UK. So we have that. And our culture, this is very nice culture. You can see many mountains surrounded here. So it's very happy to see you guys, doctors, giving inspire to young generation to have a motto, right, till Kashmir to Kanyakumari. So it will inspire many people. And for which cause you are doing, we are so satisfied to see more things regarding this. Thank you. Like two words, unity and equality. The unity of the nation, equality in hope. So we just going through all the states, so that we can unite all the Rotarians together, and so that we can build a good nation. The last year was very challenging for everyone. So now we're just trying to rebuild. So that is why I'm here. And she'll talk to you about equality in home. I don't know, it's not much to say about equality because it should exist everywhere. Like equality should be in home. Doesn't mean that I my husband also no, it's not like that. It should be a balance. It should be an opportunity. Equality in opportunity. Equality in everything should be understood without being seen. And when their generation comes, it should not be there that we have to ask for something. It should not. Equality is not there. We have to ask it. It should be normal. Just let yourself go. Say it loud. Wake the world on the other side. Make it real. Just let yourself go. Just let go. Ooh, just let go. Oh yeah. Just let go. Ooh, just let go. Just let yourself go. Let yourself be in you. We're holding back each other in the things we do. It's all so blue. Yeah, what if we could grow just like the flowers through the concrete? Just you and me. Hold me now, tell me things, tell me வைத்திய பயணம் போயிருக்காங்க. அவருடைய பயணத்துடைய முதல் மீட்டிங்கா வந்து நம்முடைய இங்கிலீஷ்ல பேசுகிறேன். before taking up culinary for doing a wonderful job, and I used to smart president, becoming president, to take this back high. செக்ரட்டரியோட புகழ் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து போக சொல்லி ரெடியாக இருக்கிறாரு. ஸோ கண்டிப்பாக அவர் செய்வார் நம்பிக்கையோடு கொண்டு இன்னைக்கு நான் வந்திருக்கிற அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி செக்ரட்டரி இஸ் டூயிங் வண்டர்ஃபுல் ஜாப். எல்லாம் கேட்ட செக்ரட்டரி கேட்குற எல்லாமே உடனுக்குடன் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து and gracious wife. They are both doctors. There are 4 doctors in their family. They are running 2 hospitals. They are from Trishul. அவங்க வந்து ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக கிளம்பிருக்காங்க. From Kanyakumari to Kashmir. இன்னைக்கு மார்னிங் கன்னியாகுமரியில் 6 மணிக்கு கிளம்பினாங்க. அந்த வே பெங்களூர் போயிட்டு அப்படியே காஷ்மீர் போகிறாங்க. On the way they have given us a chance to appreciate them and encourage them. Thank you, Doctor, and thank you, Mr. Cham, for giving this opportunity. We are really happy to have you here. On behalf of everyone, I wish you good luck and your mission, your journey, a very successful one. And you are the ambassadors of Rotary, and I'm very sure that you are going to raise the flag of Rotary much more higher and increase public image of Rotary. Thank you very much, and thanks for being here. I request the President to felicitate them with the
Unity and equality. Unity of the nation, equality in family. அதுதான் நம்ம மெசேஜ். யூனிட்டி பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். ஃபுல் எல்லாம் லோகத்தில் எல்லாருமே அங்கே அப்படிதான். ஆனால் இனிமே நம்ம யூனிட்டியாக ஒர்க் பண்ணால் நம்ம நேஷன் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டாக வரும். அதனால தான் அந்த மெசேஜ் ஃபஸ்ட்டு. ஈக்குவாலிட்டி பற்றி பேசுறதுக்கு ஈக்குவல் Everybody was asking why, in the way that I talked about equality, everyone asked, do you ride a bike? So I want to ask them, do you cook? So equality and it must be a balance, it must be opportunity, equality and opportunity, intellectual equality, that must be. It should not be that if one person moves, the other person should be looking, or if the one person rides, the other should ride, one be right. Because we are not biologically, we are biologically different, but we are intellectually, we are equal. So that is the message we want to spread. There must be harmony, equality, the family, which will lead to the unity of our nation. That is our message. Thank you very much. Thank you all for the wonderful welcome and thank you all. Thank you. Doctor. Thank you. So very good afternoon. Thank you for giving me this opportunity. Salemல இருக்கோம். I thank you both for attending our Rotary meeting. So moreover Salem அப்படிங்கிற நேமே எதனால வந்துச்சுன்னா, so we are, if you see, we are surrounded totally by mountains and hills. Hills surround ஆயிருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி அந்த ஹில்ஸை சைலம்னு தமிழில் சொல்லுவோம். ஸோ அதுதான் பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்ததுக்கப்புறம் சேலம்னு மாறிடுச்சு. ஸோ வென் யூ கோ அரவுண்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ வி ஆர் ஃபுல்லி ப்ரொடெக்டட் பை ஹில்ஸ் ஆஃப் ஷேவராயன் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஸோ இதெல்லாம் எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ தட் இஸ் இட். மோரோவர் வி ஆர் ஃபேமஸ். சேலம்னாலே மேங்கோ தான் இப்படி கம்ப்ரமை. ஸோ இன் அண்ட் அரவுண்ட் சேலமில் கிருஷ்ணகிரி வரைக்குமே there will be mango cultivation and we have very sweet mangoes which you will not get anywhere. So that is one of our specialty. And moreover Salem steel plant is very famous. So these are all the things. Moreover the people. So people here are more friendly. So போகும்போது யாரும் என்னன்னு கூட பார்க்க மாட்டோம். ஸோ யாராவது ஒழுங்காக யூஸ் டு ஹெல்ப் அண்ட் we become friends very easier in a very easier way. ஸோ அதுதான் எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். இன்னும் ஏதாவது ஆட் பண்ணணும்னா சார் பேசுகிறேன். Thanks for giving us an opportunity to host you. And on behalf of Salem, I wish you all good luck. May your journey and your vision come true. To tell about Salem, Salem is a wonderful place, a mixed culture. சேலத்தில் இருந்து எந்த ஸ்டேட் போனாலும் 4 மணி நேரத்தில் you can reach Andhra, 4 hours you can reach Kerala, and 4 hours you can reach Karnataka. Salem is the center of South India. You can call, it connects 3 states very ரொம்ப சீக்கிரமாக it gets connected. And more, we have ஒரு hill station இருக்குது இங்கேருந்து. It is just 30 kilometers, Erkat. We call it poor man's Ooty. It's a very wonderful hill station. I could not, if we are free, I could take you there, but you are on a journey. Thank you again. Have a wonderful trip. Thank you. Thank you very much. Thank you. I'm fed up with changes. Come pick me up 'cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah, I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light.
sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. I won't see your face wherever I look. I'm blinded by the light. குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி. இங்கே நான் கிருஷ்ணகிரியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன். கிருஷ்ணகிரி வி ஆர் பிளஸ்ட் வித் டேம். வி ஹேர் அ டேம் அண்ட் ஸோ இட்ஸ் வெரி ஃபெர்டைல் லேண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் மேங்கோஸ். எக்ஸ்போர்ட் மேங்கோஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். இங்கே பல்ப் வந்து இட் கோஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு, த்ரூ அவுட் த இயர். அது இஃப் மேங்கோ சீசன் இஸ் நாட் தேர், நாங்கள் கொய்யாப்பழம் தட் இஸ் கோவா பல்ப் பண்ணுவோம், இல்லைனா டொமேட்டோ பல்ப், எனிதிங் எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் இருந்துனே இருக்கும். அப்புறம் கிருஷ்ணகிரி ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து கிரானைட் வந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு இட் கோஸ். மான்யூமெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இங்கேருந்து போகிற 3 எக்ஸ்போர்ட் விஷயமும் இங்கே இருக்குது. வி ஆர் வெரி ஃபெர்டைல். மாம்பழம் ரொம்ப ஃபேமஸ். கிரானைட், வி ஆர் பிளஸ்ட் வித் கிரானைட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ் ஹியர். லிவிங் ஹியர் இஸ் வெதர் இஸ் வெரி குட். வெதர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இட்ஸ் நாட் அ பிக் சிட்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் இது வந்து வில்லேஜும் கிடையாது. இங்கே நல்லாயிருக்கும் வாழ்றது. இட்ஸ் வெரி நைஸ். டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் and nearing 3 states. Yeah, and we are at the border Karnataka, Kerala, Tamil Nadu border. Sorry, not Andhra. Yeah, Andhra, Karnataka, Tamil Nadu border. We are in border of 3 states. Anything to add, sir? Nothing. Is there just in Bangalore country clubhouse? Huh?